espesyal na trabaho ilan na natin sa Senyor. Ang ating misyon. Forming gaton, riquezas, or sen, or bienes, kasama, porque riquezas. Ikargaw lang kita kunese. So, ikargaw lang kita. Our Christian culture in opposed to Christ. Alias na ito, number 4. Si Juan, ito kayo, importante kasi no? Kaya during that talk, na one of the expression of Christian culture in opposed to Christ, as a body, we have that common responsibility to support God's work by making available our 3 P's. Ang kaba 3 P's? Talent, time, and precious. And encourage you to be generous. So, kaya sina talk number 4, there you are. So, after na talk, we got Jojo, as you are, kita awa, and introduce kita and financial stewardship. Among the various expression of such culture and the purpose to Christ is the whole area of our Christian finance. Kimangkwenta kita finance, kapag say ka kasi, no? 3 basic ways we use our finances to the Lord. Tapos apa say? First, tithings. Next is resource sharing. And the third is almsgiving. So, kantik alok kita no, kung sa pag-responsibilidad in this area. O sa tithings. Why should we do the above? Tithing, resource sharing, and almsgiving. We are to use the finances for further Christian mission ni ating Apostol Christ and to help ayuda at ating mga hermano o hermana. We acknowledge that all belongs to God. All to God. Pati atong vida. Isuyusi. Our finances should be used to build God's kingdom in accordance with His will. Kaya sige aton mandato, the great commandments, na Gospel of Matthew, na last part of hell, that you are going to proclaim the good news to the ends of the earth. No? So that is about parali natin si Lord. We are to use our finances to further the mission and to help our brothers and sisters. We are merely stewards. Kung tayo inkargaw lang kita, no? In Psalm 24 verse 1, the earth is the Lord's and everything in it, the world and all who live in it. Isuyo God say. Okay man, na in the book of creation, na Genesis, may asal mundo, yadi asal mga naturalisa, pues aka, sa istriya asal kanatun niya. No? So, duin yung atong vida. Nagtrigat kita ka el Diyos, amo takon ko lang ka na kung todo. Na book of the prophet Haggai, chapter 2 verse 8, the silver is mine, and the gold is mine, says the Lord of hosts. Ustedes manalo ustedes gold na iyo, mga anilyo, mga kapasyo, kadinita. Hindi si ustedes, yung Señor ese. ¿Por qué? Se pone a ustedes a cabaón, ¿sali ba ustedes, Anda kasi kita po na siya. Hindi si tuyo, yung Señor ese, hindi sinita natin arriba si usando kita si todo. Isa na prabit hagay o tabla, el silver, el gold, hindi nyo siya. Kita adyo na kita ng kwelpo, okay lang tinimilo. Hindi man stay, hindi matigol, pati ka, tapos tiyo, tikay, ano rin ulang, isipiro sila ito, sina. Pero hindi ka nisisita, hindi ka kumpine. Eh si Dahagay, yan, pagkuray ko na si man research na
Bible, ethical context el Senyor, nakumbirsa ko ng mga propita, kung propita Hagay, para gali kurahe ko ng mga gente de Israel, kaya nagkontinua man-rebuild el templo at el temple, kinamawin templo na. Nakita sila kung discourage. Nagporti mo sa el templo, tamanda el propita Hagay, man-rebuild kung isip, taado na ngayon, kasi nagpunito sa mga piedra, tausa. So, discourage sila, no? Ay, porque gasta ko rin. Sabi, kumpuni. It is the house of the Lord. Come, let us rejoice. Let us go unto the house of the Lord. So, no, kita pili kanya, porque yung mga Katoliko kasi bonito yung iglesia. Baka pwede pa kita kung mga INC. Hindi na, hindi sabihin, report ko ang itsura, lalo-lalo mga alto-alto mga tower, no? Because that is the house of the Lord. So, Ablael, pagkita Hagay, kasi yung teles mga panagi. Hindi ko na isa, kaya kanta kita in Lord Cristo. We are prosperity to God. Ang prosper kita, por causa del Señor, no? Now, Proverbs 10, verse 2, the blessings of the Lord makes one rich, and He adds no sorrow with it. Huwag kita tristeza, sitagali ka natin blessings ng Señor. Amen? Amen. Yes. Receive the blessing of the Lord, festival praise. Con gratitude, no? Alegre de los pedes. And then, challenges ni kung el mga gente, proud kayo, arrogante, tamang Google ka kayo, yakin kayo, kung yung prosper yun, o causa din niyo, esfuerzo, yun yagatse, trabaho mucho, may lakot si Lord, kahit ko na binta, ito siya irito, yung baga ko, kabagat ko. At layo ko yung mga papa, quando yan si Eliya, doon din mga marido, kung ipin manada handmaids, halido, tapiska. All year round, pista sila. Amo lang simple vida, may asenso, kinipis may kuhida. At anday na kinakasa del Senyor, kipay andang piska. Maka-apply Senyor, man hukti siya kinis mga rindi, kay pin manada piska. Ali lang, sir na lang na playa, hindi na anda na Diyos na undura, ilang. Proba, test and see the goodness of the Lord. No? And then, from 1 Corinthians, verse 14, chapter 4, verse 7, anything they have, including their distinction and their abilities, is a gift from God, not something they achieve on their own. Lagat si Lord, permitted ako na po nila. Naman focus kita na, ay things lang. Resource sharing, pati almsgiving, kaya lang kayo kung mga divine mercy, hindi ko sa trabaho about the corporal works of mercy. No? At the divine mercy, sabi siya, ini spiritual, ini corporal work of mercy. Focus lang natin kita na tithings. Kahit na nato na community, hindi makita almsgiving, no? Kung December, and then mga brothers and sisters natin, mga servants of the Lord, ng mga praise of ministry, si DJ, para dali Christmas gift ng mga priso. Pero kung natin na community, focus kita na tithings. Kung saan tithings? What is tithing? 10% of our income tax. 10%. Tithes, some 10. Aka 10. No? 10%. It is priority over anything else we need to spend. For us, basically means the Apostle Christ and our parish. No? Kadali kita offering sa parish and then tithings sa community. Pero brothers and sisters, kasi tithings ara, hindi na si tanto tauhin.
Kay difícil ka siya ito titles. No? Akadiyes kayo. 90% din niyo. Di ka mapakis para kung Lord. Alam mo kita si Ara? Love offering. Quiere ser ofrecimiento con amor. Amos di amo na drive na iglesia sa San Roque. Ni ofrecimiento de amor para ayuda con la iglesia. It is given to the immediate body of Christ where one receives his support in the Christian life. Por eso, brothers and sisters, porque kung gana kita dahil lang offering, makikita na community kung second Lord. Makikita na community aprende kasi trabaho para kung Lord. Kini ka na hindi mas aktibo ng community but they are serving the Lord through the parish. No? Commentator, choir, director, catechist, sina. Akikita aprende. Porque man, pagka si Brad Pride, until daw ang misa, ano lang atlas, tinuhuya. Pero cuando ito niya, focus ko Christ, diganti ka sinta. No? Diganti ka Lord. And then, kaya kita dahil nila kay, we are a transformed person. Por eso, tadali kita, ay atong suporta na focus ko Christ. It is given to support the work of the Lord.